Permanece hasta el último segundo. Y presencia el milagro urgente que el cielo ha preparado para usted. Te invito ahora a convertir estos próximos minutos en un altar viviente de fe. Silencia todas las distracciones. Toma un respiro profundo y deja que tu corazón late con expectativa. Vaya la poderosa intercesión de San Antonio de Padua. Reconocido por hacer lo imposible tangible. Levaremos tu petición con urgencia sagrada. Directo al trono divino. Hola, es un placer tener aquí de nuevo. Bienvenido al canal de oraciones poderosas y milagrosas. Acompara esta oración con corazón abierto y fe firme. Ahora, en los comentarios, escribe la frase siguiente. San Antonio, romp las cadenas que me atan antes de comenzar esta bendita oración. Por favor, dale like al video y suscribir al canal. Y activa las notifications para acceder a más oraciones como estas. No olvides de tus peticiones de oración en los comentarios. Comparte esta oración juvenil con tus queridos. Comencemos la oración en nombre del Padre, el Sol, el Espíritu Santo. Amén. Querido San Antonio de Padua, amable trabajador de los milagros, y fiel compañero en el camino del peregrino, me presento en ti con un corazón que tiembla entre la esperanza y la urgencia. Conoces los tormentos silenciosos que me sacuden, las preguntas que me despiertan de noche, y el peso que dobla mis hombros. Inhalo tu nombre como aire de amanecer y te pido que estés a mi lado. Dirigiendo cada palabra, la elevo al cielo, santo de lo perdido y la gracia jalada. Una vez abrazaste al niño Jesus. Ahora acuna el frágil angelo que sostengo. Deja que sienta el ritmo constante del amor divino, hasta que crezca lo suficiente para levantar. Presenta mi petición al Señor, con la misma ternura en tu mirada. Cuando el infante te sonrió, y que esa sonrisa irrumpa en mi vida como un regalo inminente. Inconfundible bendición, amigo de los pobres. Confieso mi pobreza de fuerza. He probado solutions y las encontré pequeñas. Pro planes y los encontré lentos. Mis recursos son escasos, mis plazos son apremiantes. Y el miedo golpea como trueno en es rincón estrecho. Leva el amplio horizonte de las posibilidades de Dios. Habla mi necesidad en los tribunales del cielo. Y ruega por una respuesta rápida que supere todos los obstáculos. Santo predicador, levast el evangelio como una lámpara por aldeas oscuras. Ilumina mi oscuridad actual con el mismo fuego. Deja que la palabra amada convierte en un punto viviente entre mi actual imposibilidad y la abundante provisión de Dios. Que cada verso que proclamas resuene ahora en mi circunstancia. Convirtiendo la confusión en claridad y el desaliento en esperanza segura. Protector de viajeros. Caminar los pasillos invisibles donde se toman decisiones sobre mí. Su sabiduría oídos que determinan resultados. Cambiar corazón hasta que los horarios y sistemas se abran como puertas en el rey. Deja que la burocracia se erodil. Que las puertas cerradas se abran. Y que surgen caminos urgentes justo cuando avanzo. Para que sepa que el milagro es tuyo. Ejemplo de humildad. Enseña mi espíritu a permanecer humilde aunque mi petición sea grande. Mantén mi gratitud firme. Para que la bendición no me arrastre al orgullo. Recuerden que los milagros no son medallas por mérito, pero dones de misericordia. Que mi primera respuesta sea alabanza. Mi segunda respuesta sea servicio. Y que mi respuesta de toda la vida sea más profunda. La voluntad de Dios, compañero de los afligidos. Una vez sostivis en pi roto, y lo vis saner. Coloca tus manos intercesoras sobre los fragmentos rotos de mi situación. Deja que se unentan repito que los observadores solo pueden susurrar. Esto es obra del Señor. Convierte los contratiempos en piedras de escalera, y las pérdidas en testimonio, para que incluso mis cicatrices brillen con propósito. Vaz de los sin vaz. Leva la oración que no puedo expresar cuando mi vocabulario falla.
Traduce mis lágrimas and petitions y mis suspiros en alegrías. Can a mi necesidad en el trono. Hasta que el corazón del Padre se mueva con urgencia compasiva. Deja que las respuestas caigan como en río sin presa. Inundando cada acre seco de mi vida. Guardian de familias. Guarda a quienes amon mientras se desenvuelve esta crisis. Protege de la desalientación. Division y desesperanza. Teniendo nuestros corazones en apoyo mutuo. Que el milagro cuando nos encuentra unidos en acción de gracias. Hasta nuestra casa una capilla viviente donde se ensaya la esperanza y la gratitud. Incluso antes de la vista. Ejemplo de obediencia. Civis de las espiritas. Impuja a través de océanos de incertidumbre. Librain para acción sin demora en impulsos sagrados. Si hay una llamada que hacer. Dein valor para perdonar. Dein gracia. Si hay generosidad para dar. Dein alegría. Has que mi cooperación si la pista donde aterriza el milagro. Asesor de buscadores. Silencia el ruido que discute contra la fe. Silencia el crítico interno y el cínico externo. Amplifica el suave susurro de la promesa de Dios. Deja que mi imaginación repase la bondad del Señor. Hasta que la expectativa si mi postura natural, y la duda no tiene sino en mi mesa. Intercesor de la inmediates. No pido por derecho. Pero de relación, Jesus te llamo amigo. Y ti me llamas amigo. Por lo tanto, mi apoyo en tu cercanía presenta esta necesidad con la misma confianza del centurión. ¿Quién Dios solo di la palabra? Que esa única palabra resuene a través del tiempo y la materia reorganizar todo en favor de la gloria de Dios. Y mi buen espejo de Cristo. Refleja su compasión en cada detalle de esta petición. Don las fechas limite amenazan, alarga el tiempo. Don escasean, multiplica sus ministros. Don el diagnóstico amenaza, reescribe el pronóstico. Que las huellas del milagroso son tan evidentes. Que incluso los escépticos reconozcan una intervención divina. Maestro de la verdad, recuerden que esperar no es perder el tiempo. Aunque suplicó urgencia. Siembra paciencia en mí como semilla que dará fruto más tarde. Que la adoración si el ritmo que marca mi respiración. Escritura, el compás que guía mis pasos, y comunidad, el abrazo que sostiene mi corazón. Herald de la paz, dará la serenidad sobre mis pensamientos acelerados. Deja que la confianza se asigne en mí como la noche, suave y inevitable. Ancla mi atención al momento presente. Don Dios ya está obrando. Para que la ansiedad pierda su poder, y la esperanza ascienda. Sirvo de la misericordia, al ligar el milagro. Dirigí mi gratitud hacia la acción. Puedo alimentar a los hambrientos con la abundancia que recibo. Vistan al desnudo con el calor de mi testimonio. Y visito a los solitarios con la compañía que alguna vez me visito. Que la bendición no se quite en mi dirección. Pero vaya a través de mí y otros. Ampliar el círculo de alabanza. San Antonio, mi hermano en la comunión de los santos. Cierro esta oración con confianza. Confiando en que ya estás al lado del Padre. Presentando mi necesidad con una sonrisa segura, espero a la rápida manifestación de la gracia. Y prometo volver a este altar de recuerdo. Agradecer en voz alta. Para que el eco de la gratitud resuene tan fuerte como la petición de ayuda. Fiel administrador de la escritura. Haz que las parábolas que prediqué se conviertan en comentario vivo de mi necesidad. Al crecer la semilla de mostaza en refugio para pajaros. Haz que mi pequeña oración sea un testimonio imponente. Que da refugio a los que esperan. Como la moneda de la viuda, llamo la atención del cielo. Que mi humilde ofrenda de confianza atraiga la mirada divina. Y desbloquee recursos incalculables. Como el prodigal jalo brazos abiertos.
Has Q encuentra puertas abiertas don solo esperaba muros. Angel de la claridad, acampara a los médicos. Analistas y consejeros Q evalúan mi situación. Unchan sus mentes con sabiduría Q sobrepasa libros y entrenamiento. Q vi las causas profundas ocultas bio los sentimientos. Y senderos sencillos ocultos bio la complejidad. Guía sus decisiones como una mano suave sobre el timing. Dirigiendo hacia resultados al nido perfectamente con la intención amorosa de Dios. Las de audacia sagrada, once que me proclamar las promesas de Dios. Sobre cada centímetro de esta circunstancia, proclamo que nada es imposible. Para el que hablo galaxias en órbita. Declaro que el amor perfecto ahuyenda el miedo. Y es amor ya está actuando en mi favor. Anuncio que la gracia supera la culpa. La luz vence la oscuridad. Y la esperanza supera a cada reloj que intenta corrolar. Q estas declaraciones creen el ambiente para el avance. Sanador de recuerdos. Toca las viejas decepción Q susurran Q los milagros son para otros. Vierte bombas en estas herdas hasta Q de agenda dictar mis expectativas. Reemplaza la narrativa de escasez con la de abundancia. La narrativa de abandono con la de adopción. Has Q mi historia si tierra fértil donde reguan las futuras maravillas. Campeón de alegría. Espalvaría risas en mi espera, para que la pesadas no encuentre asadero. Convierta mis risitas nerviosas en canciones linas de fe. Has Q la alegría si mi rebelión contra el desaliento, mi prueba de Q en final distinto ya está escrito. Q la radiante alegría. Atraer a otros hacia la misma fuente de esperanza, cosechador de testimonios. Recoge cada oración respondida en ramo de recuerdo. Cuando liga el milagro urgente. Entrelaza su historia en la gran tapestry de redención. Q se extiende belen hasta mi puerta. Has Q cada hilo bro con la misma gloria Q iluminó el cano del ángel. Para Q futuras generaciones siguen el patron y cream. Defensor de los desquedados. Alza las barreras invisibles que impiden que el favor me alcance. Don los algoritmos determinan resultados. Deja que tu intercesión inclina el código. Don el sesgo humano nubla el juicio. Deja que tu presencia despeje la lente. Don agendas ocultas amenazan la justicia. Has que tu defensa los exponga y desarm. Convierte toda resistencia invisible en un escenario para el despliegue divino. Mensajero de la completud. Supervisa los detalles finales al inicio del avance. Protege la entrega de cada promesa para que nada se pierda en el tránsito. Asegura la firma de la providencia en cada documento. Cada diagnóstico, cada decreto. Que el final sea tan impeccable como el inicio. Para que el milagro sea completo y innegable. Un monumento a la fidelidad de Dios. Querido intercesor, hasta que tenga el milagro en mis manos. Man mis oídos elevados, mi corazón firme, y mis labios en alabanza. Once que me vivir como si la respuesta ya estuviera en camino, porque la economía del cielo es así. Que cada amanecer renueve mi confianza. Cada atardecer, mi gratitud se graba, y cada latido susurra el estribillo. Dios es fiel, San Antonio reza. Y mi milagro es inminente. Con confianza inquebrantable, una sola vez, anclado en la certeza de que el cielo la tierra pronto reflejará y se escucha. San Antonio, permanece cerca del milagro. Acerque, gloria eterna. Al Dios que hace que las imposibilidades se erodillen. Querido San Antonio de Padua. Hoy me presento en ti con corazón lleno de esperanza y agencia. Se te conoce en todo el mundo como un trabajador de milagros, un servidor amable y amoroso de Dios. Quien hoy los gritos de los desesperados, en este momento. Me dirijo a ti no solo por la poderosa intercesión.
Pero por siendo el peso de mis necesidades sobre mí. Por favor, San Antonio. Escucha esta humilde explica. Why present maslo en nuestro center con compasión y cuidado. Hay momentos en la vida en que todos los esfuerzos humanos parecen fallar. Cuando las puertas permanecen cerradas a pesar de mis goals. Vivo en uno de esos momentos ahora. Mi alma está cansada, y mi espíritu en el alivio. Necesito en milagro, amado San Antonio, no por quiera evadir las lecciones de la vida. Pero por mi situación se ha vuelto demasiado pesada para soportar. Por favor, intercede por mí en el trono de Dios. Que me envíe la ayuda que necesito desesperado. Has ayudado a encontrar lo perdido a innumerables personas, no solo en el mundo físico, pero también en sus corazones y almas. Hoy te pido que me ayudes. Recupera la paz. Espero y tengo fuerza. Te pido que estés a mi lado en esta urgente situación. Solo Dios conoce la profundidad total de mi lucha. Pero creo que comprendes la sinceridad de mi oración. Por favor, pide a Dios que me bendiga con su luz, su sanación y su intervención divina. San Antonio, te pido con todo mi amor. Ayúdame en esta urgencia. Y así por mi salud, mi familia, mis finanzas, mis relaciones o una situación imposible. Pongo todo en tus manos. Camine cerca de Cristo en la tierra. Y ahora vives en la gloria del cielo. Por favor, utiliza de cercanía con él para hablar en mi nombre. Dale a Jesús cuando confío en su misericordia. Y cuando necesito su ayuda ahora. Sé que los milagros no siempre llegan como esperamos. Sé que el tiempo de Dios no es igual al nuestro. Pero también sé que nada es imposible para él. San Antonio, ayúdame a ser paciente y fiel. Mientras espero su respuesta. Fortalece mi corazón cuando el miedo o la duda intenten apoderarse. Ayúdame a enfocar mis oídos en el amor de Dios. Y no en el peso de mis problemas. Por favor, San Antonio, leva esta intención en tus oraciones. Visita el corazón de Jesús con mi nombre en tus labios. Y pedale que me bendiga con el milagro que busca. No pido por orgullo o egoísmo. Pero por genuina necesidad, no pido riquezas ni estatus. Pero para que la gracia de Dios en mi vida, y cambia lo que se siente roto y sin esperanza, creo que incluso ahora algo está cambiando. Por el poder de tu intercesión. Abro mi corazón a la posibilidad de un nuevo comienzo. Elijo creer que esta dificultad no durará siempre. Que este dolor no me vencerá. Con tu ayuda, San Antonio. Confío en que algo bueno está por venir. No entiendo cómo ni cuándo. Pero me aferro a la fe porque Dios es fiel. Por favor, recuerden diariamente que Dios tiene un plan. Y aunque en silencio, Él trabaja por mi bien. Gracias por escuchar siempre, San Antonio. Gracias por los muchos milagros. Ya has traído a tantas personas. Sé que está cerca de los corazones rotos. Hoy te pido que estés cerca de mí. Doy la bienvenida a tu presencia espiritual a mi hogar, mi corazón y mi vida. Que de paz con mi alma, y de amor mi guía la confianza. Que todos los obstáculos son removidos en el nombre de Jesús. Que se abran todas las puertas cerradas. Que la ayuda que necesito llegue rápidamente y sin demora. Si hay algo en mí que necesita sanar o cambiar. Recibir esta bendición. Por favor, ayúdame a rendirme la voluntad de Dios. No quiero resistir su plan. Solo quiero caminar en la luz. Y recibo su bondad con gratitud. Santo San Antonio, amigo de los pobres y olvidados. Confío mi carga en ti. Llévalo con delicadeza a los pies de nuestro Salvador. Pedale que extienda su mano y toque mi vida con el milagro.
No exijo senos, solo pido gracia. No espero perfección. Pero pido misericordia. Has visto lo que Dios puede hacer. Has visto el poder de su amor. Por favor, pedale que me muestra su amor transformando es momento. Ruego con humildad. Con confianza, y corazón esperanzado. Aunque cansado, no estoy solo. Puedo sentirme juego, pero cantas oraciones. Mi sino radiado de la fuerza del cielo. Gracias por caminar conmigo. Gracias por hablar por mí. Gracias por ser luz en esta hora oscura. Confío en tu intercesión. San Antonio, creo que mi milagro ya está en camino. Querido San Antonio de Padua. Hoy vengo a ti con profunda fe. Y en corazón anhelando en milagro. Sé que siempre has estado cerca de los necesitados. Y nunca has rechazado a quien ha invocado tu ayuda. Con fe, creo en tu poderosa intercesión. Y confío en que escuchas mi voz ahora mismo. All rodelam en ti espiritualmente. Te pido que leaves mi petición urgent en nuestro amoroso Dios. Sabes lo que significa confiar en Dios con tu. Dedicas tu vida a servirlo. Y el obro maravillas a través de tus palabras y manos. Creo que él sigue actuando a través tuya ahora mismo. Ayudando a los fieles en momentos de desesperación. Soy uno de ellos. No estoy aquí por rutina o tradición. Estoy aquí porque necesito ayuda divina. Creo que tu intercesión puede mover el corazón del cielo. Por favor, San Antonio. Hoy la oración que elevo en silencio. Sabes lo que pido. Incluso cuando mis palabras fallan. Conoces el dolor de mi petición. Conoces mi urgencia. Hice una curación, un avance. Una resolución o protección de dono. Deposito tu en tus manos. Lévalo en Dios con el amor y confianza de un verdadero amigo de Cristo. Y pedale que se mueva en mi vida sin demora. Intento mantener la fortaleza. Pero hay días más difíciles que otros. Algunos días si no quiero rendirme. Aún así, me encuentro susurrando tu nombre y pidiendo que estés cerca. No pido es milagro por una vida fácil. Pero por creo que la misericordia de Dios no tiene límites. Creo que él oye las oraciones de sus santos. Creo que cuando oras por mí, el cielo escucha con compasión. Camina conmigo por espalda. Sé mi compañero en oración y mi defensor en el cielo. Que nada impida lo que Dios quiere hacer en mi vida. Que se eliminen todos los obstáculos. Que se rompen todas las cadenas. Que se convierten todas las sombras en luz. Y cuando ligues milagro, y creo que así será, prometo agradecer. Honrar a Dios y vivir con mayor fe. Gracias, San Antonio. Gracias por el constante cuidado y por escuchar esta oración. Y por estar a mi lado en este momento de necesidad. No estás lejos, estás cerca. Por tu espíritu, por tu ejemplo, por tus oraciones, agradezco tu presencia y apoyo en mi vida. Confío en que algo bueno viene. Confío en que esta situación no es el final de mi historia. Dejo esta oración en tus manos amorosas. Por favor, entrega esto al corazón de Jesús, que sube como incienso en el trono de Dios. Y que la respuesta que necesito llegue pronto. Estoy listo para recibirlo con gratitud y humildad. Estoy listo para presenciar la misericordia de Dios en acción. Estoy listo para es milagro. Y no estoy solo porque rezas conmigo. Y Dios siempre está cerca, en el nombre del Padre, el Sol y el Espíritu Santo. Amén. Nuestro Padre, que estás en el cielo, santo sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdonanos nuestras ofensas,
Como perdonamos a los que nos ofenden. Why known as digis caer in tentation? Para libranos del mal. Amen. Alegre, Maria, Lina de Gracia. El Señor este contigo. Bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Jesus, Santa Maria. Madre de Dios, ora por nosotros pecadores ahora, y en la hora de nuestra muerte. En nombre, ¿deseas recibir oraciones personalizadas para ti y tu familia? Escríbenos en WhatsApp, juntos, podemos traer paz y bendiciones a tu hogar con palabras que toquen de corazón. Estamos aquí para acompañarte en tu camino de fe. Encuentra el enlace en el primer comentario fiado. Tengo fe de que esta oración te ayudará. Comparte esta oración para ayudar a más personas. Si te gustó, por favor, visita nuestro canal y mira más videos así. No olvides dar me gusta al video. Al desarrollo de YouTube, que este tipo de contenido es importante para nos ayuda a traer más oraciones como esta. Además, suscribir al canal y activa la campana de notifications para que YouTube te envíe nuevos videos primero. Y no olvides dejar tus oraciones y peticiones en el video. Comentarios. Deja otras oraciones poderosas en la pantalla para bendecir con más milagros. Escalos ahora.